The AN-32 aircraft is flown by Wing Commander Vijay Tiwari and Squadron Leader Lakshita as the co-pilot, Squadron Leader Karan Sharma as the navigator, and JWO Premji as the flight engineer, carrying a special team of parachute jump instructor who will carry out a high-altitude, low-opening maneuver, which is also called as halo. So when you see the halo, you say halo by waving your hands. விங் கமாண்டர் விஜய் திவாரி மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் லக்ஷிதா பராஷர் விமானிகளாக உங்கள் முன்னால் அவர்கள் ஹேலோ ஜம்ப் செய்ய உள்ளனர். அவர்கள் ஹேலோ செய்யும் பொழுது நீங்கள் ஹேலோ செய்யலாம் சென்னை. Squadron Leader Lakshita Parashar is an AN-32 pilot with over 2,200 hours of flying. Women officers have been operational in various branches and aircraft fleet of the IAF. Few of them are Squadron Leader Bhavna Kant and Squadron Leader Avni Chaturvedi on Sukhoi 30 MKI, Squadron Leader Mohana Singh on Tejas, Squadron Leader Shivangi Singh on Rafale, and Flight Lieutenant Mavya Sudan on MiG-29s. So the specks in the skies have become full-blown parachute. Can you spot them, Chennai? Give them a big round of applause. நீங்கள் பார்த்த சிறு புள்ளிகள் இப்பொழுது அழகான விரிந்த பாராஷூட்டாக மாறி உள்ளது. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்து அவர்களை வரவேற்கலாமா சென்னை? Having deployed the parachutes, the paratroopers will now identify the target to be captured and carry out a precise landing in close proximity to each other. பாராஷூட் ஏவுகணைகள் அனுப்பப்பட்டன. தங்கள் பாராஷூட்டுகளை அனுப்பிய பின்னர் பாராட்ரூப்ஸ் இப்பொழுது கைப்பற்றப்பட வேண்டிய இலக்கை அடையாளம் கண்டு ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமாக ஒரு துல்லியமான தரையிறக்கத்தை மேற்கொள்வார்கள். While we wait for the troopers to land, allow me to give you an insight to the team's alma mater, the Paratroopers Training School. The members of the team are qualified para-jump instructors of the Paratroopers Training School located in the northern part of India. ட்ரூப்புகள் தரையிறங்கும் வரை அணியின் அல்மா மாட்டர் பாராட்ரூப்பர்ஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கூலை பற்றிய நுண்ணறிவை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இந்த குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஆக்ரா விமானப்படை நிலையத்தில் அமைந்துள்ள பாராட்ரூப்பர்ஸ் பயிற்சி பள்ளியின் பாரா ஜம்ப் பயிற்றுனர்கள் ஆவர். Can you spot the para-jumper coming in for a landing? As he's coming in, homing on towards his target area, please do greet him with a big round of applause. நீங்கள் பார்ப்பது முதல் பாத் ஃபைண்டர்ஸ் இலக்கை நோக்கி வருவதை ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுத்து வெல்கம் செய்யலாமா சென்னை? After landing, they will come out of the parachute harness, secure their weapons, supplies, and regroup once again. பாரா ஜம்ப் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அதாவது பயிற்றுவிப்பாளர்கள் இணைந்து இப்பொழுது அவர்கள் இலக்கை நோக்கி சென்று அதை சுற்றி பாதுகாப்பார்கள். As you can see, the team of para-jump instructors is landing and shortly regroup, and thereafter they shall move towards the target to surround, sanitize, and secure it. நீலவண்ண பாராசூட்டுகளில் உங்கள் முன்னால் வருவது பாத் ஃபைண்டர்ஸ் குழு. இவர்கள் இலக்கு பகுதியை நோக்கி வந்து இலக்கு பகுதியை நிலை நடத்துவார்கள். And that's the last paratrooper zeroing in towards his target area. Look at the skill with which he lands. As if in the air, a big round of applause, Chennai. இது போன்ற காட்சிகள் திரையில் காண்பீர்கள். ஆனால் முதல் முறையாக சென்னையில் நடக்கும் இந்த அழகான காட்சிக்கு ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? The group of para-jump instructors are regrouping, and they shall move towards the target area to surround, sanitize, and secure it. This is a very critical aspect of the entire mission.
as the successful induction of Garud commandos by the helicopters is entirely dependent on this high-risk covert operation. பாரா ஜம்ப் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அதாவது பயிற்றுவிப்பாளர்கள் இப்பொழுது அவர்கள் இலக்கை நோக்கி சென்று அதை சுற்றி பாதுகாப்பார்கள். இது இந்த முழு பணியின் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். ஏனெனில் ஹெலிகாப்டர்களால் கருட் கமாண்டோக்களை வெற்றிகரமாக ஈடுபடுத்துவது இந்த அதிக ஆபத்துள்ள நடவடிக்கையை முற்றிலும் சார்ந்துள்ளது. Our team is in the process of securing the area, neutralizing the threat and securing it for the arrival of Garud commandos from the platform of Mi-17 V5. Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர்களுக்கு ரகசிய ரேடியோ ஃப்ரீக்வென்சி மூலமாக முன்னோக்கி செல்ல ஓகே சிக்னல் அதாவது அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆடி ஜூட் இலக்கை நோக்கி செல்ல புறப்படுகிறார்கள். ஓ போடுங்க சென்னை. Can you see their movement as they secure the target area, move around it, neutralizing all the national elements that are performing anti-national activities? இன்னும் சிறிது நேரத்தில் Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர்கள் உங்கள் முன்னால் வர உள்ளன. சென்னை ஒரு பிரம்மாண்டமான அதிரடியான நிகழ்வுக்கு தயாராகுங்கள். Meanwhile, a team of 28 Garud commandos, led by squadron leader Sandeep Jhajaria, Shaurya Chakra, on board two Mi-17 V5 armed helicopters, is tasked with rescuing hostage and neutralizing anti-national elements in the building, which you can see in front of the grandstand. Squadron leader Sandeep Jhajaria, Shaurya Chakra தலைமையிலான 28 கருட் கமாண்டோக்கள் கொண்ட குழு 2 Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர்களில் பணைய கைதிகளை மீட்பதற்கும் இல்லத்தில் உள்ள தேசிய எதிர்ப்பு குழுவை நடுநிலையாக்குவதற்கும் பணிக்கப்பட்டுள்ளது. The operation will begin with commandos being inserted into the target area by slithering operation from the helicopters, which is a rapid rope descent technique from a hovering helicopter and is used for rapid deployment of troops when landing is not feasible due to space constraints. AN-32விலிருந்து பாத்ஃபைண்டர் குழுவினால் இலக்கு ஏற்கனவே பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதால் ஹெலிகாப்டர்களில் இருந்து ஸ்லிதர் செய்யப்பட்ட கமாண்டோக்கள் இலக்கு பகுதிக்குள் நுழைந்தவுடன் இந்த ஆபரேஷன் தொடங்கும். ஸ்லிதரிங் என்பது ஒரு மிதக்கும் ஹெலிகாப்டரில் இருந்து விரைவான கயிறு வம்சாவளி நுட்பமாகும். மேலும் தரை இறங்குவதற்கு சாத்தியமில்லாத போது ட்ரூப்புகள் விரைவாக அனுப்ப இது பயன்படுகிறது. The helicopters, equipped with heavy machine guns and rockets, will sanitize the area and give suppressive fire to neutralize threats in the vicinity before the planned insertion. After the insertion, once the last trooper is on ground, the commandos will proceed with offensive action to neutralize the threat and rescue the hostage. கனரக இயந்திர துப்பாக்கிகள் மற்றும் ராக்கெட்டுகள் பொருந்திய ஹெலிகாப்டர்ஸுடன் நமது வீரர்கள் லாவகமாக அவ்விடத்தில் இருந்து பணைய கைதிகளை மீட்பார்கள். Ladies and gentlemen, please turn towards the right. Can you see the Mi-17 helicopters, lethal force of the Indian Air Force carrying our Garud commandos? Please put together a round, loud of applause. Watch out for these rock-solid platforms. As with immense pride and purposeful strides, the Mi-17 V5 are making their way closer to us. The Mi-17 V5 is flown by Wing Commander Nagesh Kumar and Wing Commander Jess Mohan Raju as co-pilot. And the second Mi-17 V5 is flown by Wing Commander Mukul Mahajan and Squadron Leader Jimmy
from 109 helicopter unit, the Knights. சினிமாவில் வருவது போல் உங்கள் முன்னால் மீ 17 V5 ஹெலிகாப்டர் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் சென்னை. இந்த இறுக்கமான கடினமான தளங்களை பாருங்கள். மகத்தான பெருமை மற்றும் முன்னேற்ற நோக்கத்துடன் மீ 17 V5 ஹெலிகாப்டர்கள் நமது அருகில் இதோ. நைட் 1 இல் விங் கமாண்டர் நாகேஷ் குமார் மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் விங் கமாண்டர் ஜெயஸ்மோகன் ராஜு ஆகியோர் இயக்கி வருகின்றனர். நைட்ஸ் 2 இல் விங் கமாண்டர் முகுல் மகாஜன் மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் ஜிம்மி ஆகியோர் இயக்கி வருகின்றனர். While closing in towards the grandstand, the helicopters are also losing height and descending to 200 feet while flying at 185 km per hour. The helicopters have commenced their approach for the induction of the commandos next to the target area. You will now see the aircraft shall become stationary at its location. This state of becoming stationary in the air at a point in space is called hover. காற்றிலே நிலையாக இருப்பதை இப்பொழுது நீங்கள் காணலாம். ஹெலிகாப்டர்ஸ் காற்றிலே நிலையாக நிற்பதை இப்பொழுது நீங்கள் காணலாம். விண்வெளியில் ஒரு புள்ளியல் காற்றில் நிலையாக இருக்கும் இந்த நிலை மிதவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது இது ஹவரிங் ஆபரேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள்லாம் கடல்லையே ஸ்விம்மிங்கை போடுறவங்க, நாங்கள்லாம் காத்துலேயே ஹவரிங்கை போடுறவங்கல்ல. பெரிய கரகோஷம் இந்த வீரர்களுக்காக. Please keep your eyes glued to the helicopters carrying the commandos of 610 Garud flight, who shall now be skillfully slithering into the target area in buddy pairs. தயவு செய்து 610 கருட் ஃபிளைட்டை நோக்கி உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள். இவர்கள் மிகவும் துல்லியமாக ஸ்லிதரிங் ஆபரேஷன் செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம். The first buddy pair shall be taking the positions to safeguard the helicopter. Continue 160. 4 pairs are As the commandos land on the ground, 4 buddy pairs each from left and right flank will move to the set inner cordon and further secure the target area. The remaining 12 commandos shall now move towards the building in tactical formation, out of which 2 buddy pairs will carry out sentry silencing procedure, which involves neutralizing the guards for securing the residence. படை வீரர்கள் தரையில் இறங்கிய பின் இடது மற்றும் வலது பக்கத்திலிருந்து தலா 4 நட்பு ஜோடிகள் உள்வளையத்தை பாதுகாத்து இலக்கு பகுதியை மேலும் பாதுகாக்கும். மீதமுள்ள 12 படை வீரர்கள் இப்பொழுது இலக்கு பகுதியை நோக்கி செல்கிறார்கள். இதில் 2 நட்பு ஜோடிகள் சென்ட்ரி சைலன்சிங் ப்ரொசீஜரை மேற்கொள்வார்கள். இது குடியரப்பை பாதுகாக்கும் காவலர்களை நடுநிலையாக்குவதை உள்ளடக்கும். So Chennai, you must have seen such kind of scenes in Hollywood movies. But right in front of you are our real heroes who have come to Chennai to give a live demonstration to you all. Here's an opportunity for you all to be part of the mission by infusing Josh in our commandos with your voice. So give me a shout out. I can't hear you, Chennai. Yeah, that's good. இது போன்ற காட்சிகளை நீங்கள் சினிமாவில் பார்த்ததுண்டு. ஆனால் முதன்முறையாக சென்னையில் நமது மரீனா கடற்கையில் உங்கள் முன்னால் இந்திய விமானப்படையின் சாகச நிகழ்ச்சி ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் சேர்ந்து சென்னை ஒரு ஓ போடலாமா? சத்தம் பத்தலையே. சென்னை ஓ போடலாமா? Our soldiers are cautiously moving towards the target to carry out sentry silencing procedure. ஒரு புலி பதுங்கியது போல் செல்வது மாதிரி உங்கள் முன்னால் சென்ட்ரி சைலன்சிங் ப்ரொசீஜருக்காக நமது படை வீரர்கள் புலியை போல் பகுந்தி பாதுகாக்க உங்களுக்காக.
நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பதுங்கி தாக்கும் புலியை போல் உங்கள் முன்னால் கருட் கமாண்டோஸ் பொறுமையாக செல்வதை நீங்கள் அனைவரும் பார்க்கலாம். And here our commandos have moved towards their final position. Can you see the sentries of the anti-national element guarding the structure? They are going to be silenced and neutralized by our brave heroes. There they silence the sentries, absolutely capturing them with one blow. That's the power of Indian Air Force. கமாண்டோக்கள் தேசவிரோத சக்திகளை நடுநிலையாக்குவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இதோ உங்கள் முன்னால். As you have seen, the Garuds have carried out the sentry silencing procedure. Now the remaining 8 commandos in 2 tracks shall move for room intervention procedure. சென்ட்ரி சைலன்சிங் ப்ரொசீஜரை வெற்றிகரமாக செய்த பிறகு மீதமுள்ள 8 படை வீரர்கள் 2 தடங்களில் பிரிக்கப்பட்டு பகுதி இடையூறு நடைமுறை, அதாவது ரூம் இன்டர்வென்ஷன் ப்ரொசீஜரை மேற்கொள்வார்கள். The Garuds have entered the building and heavy firing is on from both the sides. கருட்கள் கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்துள்ளன. இரு தரப்பிலிருந்தும் பலத்த துப்பாக்கிச் சூடு நடந்து வருகிறது. The commandos have neutralized the anti-national elements and have secured the hostage now. However, authentication procedure for the hostage is in progress. Our defense forces are absolutely dynamic, yet stickler for the procedures. கமாண்டோக்கள் தேசவிரோத சக்திகளை நடுநிலையாக்கி பனை கைதியை பாதுகாத்துள்ளனர். இருப்பினும் பனை கைதிக்கான அங்கீகார செயல்முறை நடந்து வருகிறது. Symbolizing victory of our brave Garud commandos, the Akash Ganga team is carrying out a display jump. This bold descent symbolizes the successful capture of the objective by our brave Garud commandos. With precision and courage, they represent the spirit of unity and determination. அன்பு மக்களே, நமது துணிச்சலான கருட் கமாண்டோக்களின் வெற்றியை குறிக்கும் வகையில் ஆகாஷ் கங்கா பாரா ஜம்ப் நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ளது. Can you see our 8 paratroopers approaching from high above the sky towards the target area, symbolizing our victory? Well, last time you infused a lot of josh in our commandos on the ground. This time it is an opportunity for you to clap so loud that it reaches our commandos in the air on my countdown of 3. 3, 2, 1, clap now! சென்னை உங்களின் கரகோஷம் வானம் வரை செல்லட்டும். நான் 1, 2, 3 என்று கவுண்ட் செய்யும் பொழுது உங்கள் அனைவரின் சத்தம் வானம் வரை செல்லட்டும். 1, 2, 3. நமது ஆகாஷ் கங்கா குழுவினர் சென்னையின் வானத்தை அலங்கரிக்கும் வகையில் உங்கள் முன்னால் சிறிது நொடியில் தரையிறங்குவனர். அப்பொழுது அனைவரும் பலத்த கரகோஷத்தை எழுப்பி அவர்களை வரவேற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Flying the Air Force flag and tricolored parachute is Wing Commander A.K. Yadav with more than 1,800 jumps to his credit. Please give him a huge round of applause with the Air Force flag depicting the motto of the Indian Air Force.
மூன்று வண்ண பாராஷூட்டில் விமானப்படை கொடியை பறக்க விடுபவர் விங் கமாண்டர் ஏ.கே. யாதவ். 1800க்கும் மேற்பட்ட பாராஜம்ப் பெருமை இவரை சேரும். இந்திய விமானப்படையின் குறிக்கோளை சித்தரிக்கும் விமானப்படை கொடிக்கு தயவு செய்து ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுங்கள். வீரரே வாழ்க வாழ்க, மார்தட்டி உறக்க சொல்வோம் ஜெய் ஹிந்த். Right above you is Wing Commander A.K. Yadav flying in the tricolored parachute carrying the Pride Indian Air Force flag depicting the motto of the Indian Air Force, touch the sky with glory. So Chennai, how's the Josh? I can't hear you, the Josh is missing. How's the Josh? Good. Just above the Air Force flag, we have Warrant Officer Anil with more than 900 jumps to his credit, displaying the tricolored parachute. Where's he landing? Next, we have Sergeant Khakal with colorful streamers in a tricolored parachute with more than 500 jumps to his credit, and also Warrant Officer Vishal Verma in a tricolored parachute with more than 1100 jumps to his credit. அடுத்த 500க்கும் மேற்பட்ட ஜம்ப்ஸ்களை செய்த சார்ஜன்ட் காக்கல் மற்றும் 1100க்கும் மேற்பட்ட பாராஜம்ப் செய்த வாரண்ட் ஆபீசர் வி வர்மா 3 வண்ண பாராசூட்டுகளில் பறந்து வருகின்றனர். உங்கள் முன்னால் ஒரு பலத்த கைதட்டல் சென்னை. அடுத்து ஜூனியர் வாரண்ட் ஆபீசர் பவன் இந்தோரா சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை பாராசூட்டில் வருவதை காணலாம். இவர் 750க்கும் மேற்பட்ட பாராஜம்ப்ஸ் செய்துள்ளார். Next, we have Junior Warrant Officer Pavan Indora displaying the red and white parachute with more than 750 jumps to his credit. Junior Warrant Officer Pavan Indora is also carrying the Akash Ganga flag. ஜூனியர் வாரண்ட் ஆபீசர் பவன் இந்தோரா அவருடன் ஆகாஷ் கங்காவின் கொடியை எடுத்து வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அவர் தரையிறங்கும் போது அனைவரும் என்னுடன் சொல்லுங்கள் ஜெய் ஹிந்த். இன்னொரு முறை ஜெய் ஹிந்த். இன்னொரு முறை ஜெய் ஹிந்த். அடுத்தபடியாக ட்ரையோ என்று அழைக்கப்படும் 3 canopies stack formation வருகிறது. இது மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் மிகவும் கடிமையான செயலாகும். இந்த அமைப்பு சென்னையின் நீலவானத்தில் மூவர்ண கொடியை பின்பற்றுகிறது. Coming in next is a 3 canopy stack formation, also known as the trio. Flying the saffron canopy depicting the strength and courage is Wing Commander Rahul Jha. Symbolizing the peace, unity and truth, flying the white canopy is Warrant Officer R.K. Tiwari with more than 1200 jumps to his credit. Depicting the abundance, growth and prosperity of the land, flying the green canopy is Master Warrant Officer C.K. Krishna with more than 1200 jumps to his credit. சாஃப்ரன் வண்ணத்தை பறக்க விடுவது வலிமை மற்றும் தைரியத்தை சித்தரிக்கிறது. இதை விங் கமாண்டர் ராகுல் ஜா தலைமை தாங்குகிறார்.
அமைதி, ஒற்றுமை மற்றும் உண்மையின் அடையாளமாக வெள்ளை நிறத்தை பறக்க விடுகிறார் வாரண்ட் ஆபீசர் ஆர்.கே. திவாரி. நிலத்தின் மிகுதியை, வளர்ச்சியை செழிப்பான சித்தரிக்கும் வகையில் பச்சை நிறத்தை பறக்க விடுவர் வாரண்ட் ஆபீசர் சி.கே. கிருஷ்ணா. Brace up for a lower and closer action. All eyes on this formation as they D-link right in front of you. And let the ground shake with the magnitude of your applauses. உங்கள் கைத்தட்டல்களால் இந்த அரங்கமே அதிரட்டும். சென்னை ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா இவர்களுக்காக? எப்படி இருந்தது சென்னை? என்ஜாய் பண்றீங்களா? அப்படியே ஒரு தடவை கொடைய தூக்கி ஓகே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சூப்பர். கீப் தி ஜோஷ் ஹை. ஓகே. சென்னை மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு அழகான அறிவிப்பு. மூனை முத்தமிழ், மும்மதம் மும்மொழி, யானை முன் வந்து எதிர்த்தவன் யாரடா என்றார் ஒட்டக்கூத்தர் எனும் பெரும் புலவர். ஆம், இயல், இசை, நாடகம் என்ற 3 அடங்கிய இந்த முத்தமிழ் தாய்க்கு பெருமை சேருங்கள். Ladies and gentlemen, Air Chief Marshal A.P. Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Chief of the Air Staff and Mrs. Sarita Singh have arrived. Ladies and gentlemen, before we commence the further proceedings, let us orient ourselves with this venue and the flying environment. We are seated facing the expansive and beautiful Marina Beach while facing easterly direction. We would now be orienting you with the landmarks around the venue and shall be announcing the approach of the flying formations with reference to these landmarks. Towards the south, that is your right, is the Chennai Lighthouse, and towards the north, that is on your left, is the bustling Chennai port. We are about to witness a beautiful orchestration of over 50 aircraft flying from 7 air bases. The aircraft flying today will vary from relatively slow-moving helicopters to transport aircraft right up to supersonic fighter jets. Most of the formations would approach the grandstand from our right. Some of the formations will also be flying in from other directions, which will be announced from time to time to ensure that you capture and enjoy each and every maneuver. பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, நாம் இந்த சாகச நிகழ்ச்சியை தொடங்குவதற்கு முன் நாம் இந்த இடத்தை பறக்கும் சூழலுடன்
இணைத்து பார்ப்போம். கிழக்கு திசையில் விரிவான மற்றும் அழகான மரீனா கடற்கரையை எதிர்கொண்டு நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். தெற்கு திசையில், அதாவது உங்கள் வலதுபுறத்தில் சென்னை லைட் ஹவுஸ் மற்றும் வட திசையில், அதாவது உங்கள் இடதுபுறத்தில் பரபரப்பான சென்னை துறைமுகம் அமைந்துள்ளன. 7 விமான தளங்களிலிருந்து பறக்கும் 50க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களின் அழகான சாகசங்களை நாம் காண உள்ளோம். இன்று பறக்கும் விமானங்கள் மெதுவாக நகரும் ஹெலிகாப்டர்கள் முதல் போக்குவரத்து விமானங்கள் மற்றும் சூப்பர்சானிக் போர் விமானங்கள் வரை மாறுபடும். So Chennai, our pilots who can see you from high above the skies have conveyed their message that they are absolutely elated to have such an enthusiastic and fantastic crowd on the Marina Beach today. As we build up the tempo, we await arrival of the chief guest, the Honorable Chief Minister. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin and Deputy Chief Minister Udayanidhi Stalin have arrived. தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களையும் தமிழ்நாட்டின் துணை முதல்வர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். தமிழ்நாட்டையும் தமிழர்களையும் பார்த்த என்னுடன் இருக்கும் சக வர்ணனையாளர் உங்களுடன் பேச விரும்புகிறார், அதுவும் தமிழில். செந்தமிழர் நாடினம் போதினிலே என்பத்தேன் வந்த பாயத காதினிலே இத்தமிழ வரைகள அனைத்து தமிழர்களுக்கும் ஒரு அன்பு சமர்ப்பணம். On behalf of Chief of Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh and all personnel of the Indian Air Force, we extend a very warm welcome to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, for gracing this occasion by his esteemed presence. We are also grateful for having with us today the Council of Ministers and the members of Parliament. Chief of Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, Param Vishis Seva Medal, அதிவிஷஸ் சேவா மெடல் மற்றும் இந்திய விமானப்படையின் அனைத்து பணியாளர்களின் சார்பாக இந்த நிகழ்வுக்கு அழகூட்டி வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களை நன்றியுடனும் பெருமையுடனும் வரவேற்கிறோம். இந்திய விமானப்படை சார்பிலாக துணை முதல்வர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை பணிவன்புடன் வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, please look on to your left towards the Chennai port. Approaching the beach is the Dwaj formation of 4 Chetak helicopters trooping the national flag of India and the Indian Air Force ensign. The symbolic opening formation that traditionally sets the tone
for the show to commence. Chennai, do you feel the surge of national pride in your veins? If yes, please give a big round of applause to the sentinels of the sky approaching towards you. The Dwaj formation comprising 4 Chetak helicopters of Flight Instructor School Tambram in Yodha formation being led by Wing Commander R.S. Thakur and Squadron Leader A.P. Singh, who's trooping the national flag. Wing Commander Karthike Rao and Squadron Leader Rawat as Dwaj 2 carrying the Indian Air Force ensign. Wing Commander Neeraj Sharma and Flight Lieutenant Nikhil as Dwaj 3 and Squadron Leader Vanka Kishore along with Squadron Leader Anirudh as Dwaj 4. 4 சேத்தக் ஹெலிகாப்டர்ஸ் கொண்ட இந்த துவஜ் அமைப்பு குழு ஃப்ளைட் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸ்கூல் தாம்பரமை சேர்ந்தவர்கள். யோதா என்கிற அமைப்பு நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது. துவஜ் ஒன்றில் பறக்கும் விங் கமாண்டர் ஆர்.எஸ். தாக்கூர் தலைமையில் இது நடந்து வருகிறது. நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கான பாரம்பரிய பிரதிபலிப்பு இந்த அழகான அமைப்பு. வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் என்ற கரகோஷத்துடன் உங்கள் குரல் மைதானத்தை அதிரட்டும். Ladies and gentlemen, I would like to draw attention to the screen right in front of you. Over that, you will have magnificent clips that have been shot by aerial photography of the aircraft that are right now flying in the skies of Chennai. All right, Chennai, get ready for the roar of jet engines as the first fighter aircraft of the IAF arsenal will be shortly coming up to take over the skies above Marina. Approaching the audience shortly from your right will be call sign Puyal, one of the most formidable aircraft of the Indian Air Force, the Rafale, capable of supersonic speeds that is faster than the speed of sound. However, today, the Rafale shall be performing a high subsonic run and will be flown by Wing Commander Jaspal Singh and Squadron Leader Himanshu Chaudhary of 101 Squadron, also known as the Falcons. லைட் ஹவுஸ் நோக்கி கவனத்தை செலுத்துங்கள். புயல் என்ற பெயருக்கு பொருத்தமான இந்திய விமானப்படையின் மிக சக்தி வாய்ந்த விமானங்களில் ஒன்றான ரஃபேல் சூப்பர்சானிக் ஓட்டத்தை உங்கள் முன்னால் நடத்தவிருக்கிறது. All right, do not blink your eyes as the aircraft approaches from the right over the ocean water, dispensing flares, and shortly shall be pulling up to inaugurate the function as an aerial salute. There he goes. What a beauty into the sky. என்னவடி தனிவடி. இந்த வரிகளுக்கு இணையான உங்கள் முன்னால் வந்த புயல் என்ற ரஃபால் விமானத்திற்கு ஒரு பலத்த கைதட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? Next in line to your right towards the lighthouse is the Sangam formation, comprising the indigenously built attack helicopter, the light combat helicopter Prachand in a Vic formation. The formation is flown by Group Captain Nayan Shantilal Bahua with Squadron Leader P.N. Reddy. On the left is Wing Commander Mahendra with Squadron Leader Bisht,
And on the right is Wing Commander Shekhawat with Flying Officer Prateek of 143 Helicopter Unit, also known as the Dhanush. லைட் ஹவுஸை நோக்கிய வரிசையில் அடுத்ததாக விக் ஃபார்மேஷனில் பிரச்சண்ட், அதாவது சுயதேசிய போர் விமானம் என்று அழைக்கப்படும் 3 லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர்ஸ்களை கொண்ட சங்கம் அமைப்பு இதோ உங்கள் முன்னால். இந்த ஃபார்மேஷனில் வருவது 143 ஹெலிகாப்டர் யூனிட் தனுஷை சேர்ந்த குரூப் கேப்டன் NS பவுவாவுடன் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் PN ரெட்டி மற்றும் இடதுபுறம் விங் கமாண்டர் மகேந்திராவுடன் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் பிஷ்ட் மற்றும் வலதுபுறம் விங் கமாண்டர் ஷெகாவத்துடன் ஃப்ளையிங் ஆஃபீஸர் பிரதீக் வருகிறார்கள். கரகோஷம் கொடுத்து அவர்களை வரவேறுங்கள் மக்களே. It's time now for one of our oldest aircraft, Dakota, to take to the skies along with the new generation trainer, Pilatus PC-7 aircraft. As the father holds the hand of his child and leads the way, the Dakota leads the formation, being flown by Wing Commander A.K. Singh and Wing Commander H.D. Gala, along with Pilatus PC-7 being led by Wing Commander Jude Pereira with Squadron Leader Puneet Sharma to his left and Squadron Leader Prashant Kumar with Squadron Leader Lokendra Singh to his right. அடுத்தபடியாக சேரன் என்ற பெயருக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இந்திய விமானப்படையின் பழமையான விமானம் டகோட்டா புதிய தலைமுறையின் பதக்கமாக விளங்கும் பிலாட்டஸ் PC-7 விமானத்துடன் வருவதை நீங்கள் காணலாம். People of Chennai, your uproar and love is even palpable to the aircraft and the cockpit pilots, and they have been very thankful for all of that. So now we may draw your attention to the elegance of another heritage aircraft approaching from the lighthouse. That is your right, the Howard aircraft, legacy flight of the Indian Air Force. The aircraft will be flown today by Wing Commander Amit Thopaukar and Wing Commander NDS Reddy. அன்பர்களே, இதோ பல்லவ சிம்மனும் அபராஜிதவர்மனும் ஒன்றாய் உருவெடுத்து வருவது போல் வலதுபுறம் உள்ள லைட் ஹவுஸில் இருந்து அணுகுவது பாரம்பரிய விமானம் ஹவார்ட் விமானம். The vintage aircraft is making a complete 360-degree turn in front of the audience, spreading its wings in the open blue sky, being very poetic and reminding us of a poem by Rabindranath Tagore. The same stream of life that runs through my veins night and day runs through the world and dances in rhythmic measures. It is this same life that shoots joy through the dust of the earth, breaks into tumultuous waves of the oceans and clouds in the sky. வயசானாலும் ஓ ஸ்டைலும் அழகும் இன்னும் ஒன்றை விட்டு போகல. The aircraft is now turning right to take position right in front of you, 12 o'clock for a run-in. Do not be deceived by the beautiful looks of the Howard, which has played an important role in the history of Indian Air Force. அழகாக இருந்தாலும் இந்த விமானத்தை பார்த்து மயங்கி விடாதீர்கள். 1947 இலிருந்து 1989 வரை இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் முக்கிய பங்கு வகித்தது. Please put your hands together for a round of applause as the Howard runs in straight for an aerial salute, soaring towards the audience, offering a formal greeting to you all. All umbrellas in the sky, please. உங்கள் அனைவரும் வரவேற்கும் வகையில் உங்கள் முன்னால் ஹார்வர்ட் விமானம் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? Isn't that stunning, Chennai? A heritage aircraft with such rich history of India flying over the endless Bay of Bengal, almost as if one is saluting the other. Howard has a cruising speed of about 360 kilometers per hour and is powered by a 600 bhp engine. சிறகெடுத்து வானத்தில் பட்டாம்பூச்சி போல் செல்லும் இந்த விமானம் ஹார்வர்ட் விமானம். The aircraft will shortly be coming in front of the audience for waving hi at you, so please try and spot the pilot in the cockpit and try to wave back at him. விமானத்திலிருந்து உங்களுக்காக விமானி ஹாய் சொல்கிறாள். உங்கள் கொடைகளை தூக்கி கைகளை தூக்கி ஹாய் சொல்லுங்கள் சென்னை.
In the near future, the Heritage Flight would be welcoming its 4th and 5th aircraft, the Spitfire Mark 8, iconic aircraft from World War II and HT-2 respectively, which are loved by aviation enthusiasts all across the world. அன்பை விட சிறந்த அழகு எதுவும் இல்லை. அன்பை விட பெரிய கடவுள் யாரும் இல்லை. கதிரவுடன் சேர்ந்து அன்புடன் காலை வணக்கம் செய்கிறார் நமது ஹார்வர்ட் விமானி. All right, audience, for the one last time, very close up to you, the Howard will be now shortly waggling its wings as a note of thank you to everyone present here today. கண்ணிமை காணொளிகளுக்கு தயாராகுங்கள். உங்கள் முன்னால் ஹார்வர்ட் விமானம். ஒரு பலத்த கைதட்டல் சென்னை. With the determination and technical expertise of IAF's maintenance crew, these vintage flying machines will fly well into another century of their lives. The Howard will now be turning right to take position for the last run-in from 12 o'clock before exiting the show this year. தமிழ்நாட்டில் குட் பை சொல்வதில்லை, மீண்டும் சந்திப்போம் என்று சொல்வோம். உங்கள் முன்னால் மீண்டும் சந்திப்போம் என்று சொல்வது பல்லவா எனும் ஹார்வர்ட். Please put together a big round of applause as the Howard exits the show. So please take attention to the screen on which our next formation Kalam shall appear. Named after the son of Sahil, Dr. APJ Abdul Kalam. After the enthralling display by the previous generation trainer aircraft, let us now witness the next generation trainer aircraft, the Hindustan Turbo Trainer, also known as HTT-40, which would soon be inducted into the Indian Air Force. முந்தைய தலைமுறை பயிற்சியாளர் விமானத்தின் அற்புதமான காட்சிக்கு பிறகு அடுத்த தலைமுறை பயிற்சியாளர் விமானமான ஹிந்துஸ்தான் டர்போ ட்ரெய்னர் HTT-40 ஐ காண்போம். இது விரைவில் இந்திய விமானப்படையில் சேர்க்கப்படவிருக்கிறது. Making its way into the future from your right is the HTT-40 aircraft for the first time ever in an aerial display. The aircraft is flown by the Avasthi brothers, Wing Commander Pratyush Avasthi and Group Captain Prabhas Avasthi, and here they would like to give you a call from the cockpit. The pilot is now carrying out a wing over to the right to face the audience as he positions himself for a barrel roll to his left. During the barrel roll, the pilot pulls up the aircraft like a loop. He then starts to roll the aircraft to change his direction by 90 degrees by the time he's on his back. That's inverted in the barrel roll, rolling out. நீங்கள் பார்க்கும் இந்த மனுவர் பேரல் ரோல். The pilot is now executing another wing over left and positioning for a barrel roll to the right. That showcases the aircraft's maneuverability. The aircraft is maintaining a speed of 330 kilometers per hour. மணிக்கு 330 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வரும் இந்த விமானம் உங்கள் முன்னால் இன்னொரு விங் ஓவர் செய்து பேரல் ரோல் செய்வதை நீங்கள் காண்பீர்கள். சென்னை, get ready. Ladies and gentlemen, look straight ahead as the pilot is now pulling up and shall continue the barrel roll towards the right, demonstrating the maneuverability of the aircraft. For these maneuvers, the pilot takes references from the coastline and adjusts his bank angle to precisely position at the desired point in space. வானத்தில் சிறகடித்து பறப்பது HTT-40. Ladies and gentlemen, look on towards your right towards the lighthouse is the Kaveri formation. We have the avid pilots of 11th Squadron known as the Rhinos
flying the C295 along with two Dornier 228 aircraft of fixed wing training faculty in wing formation. நண்பர்களே, லைட் ஹவுஸ் தரப்பில் பாருங்கள். தி ரைனோஸ் என்று அழைக்கப்படும் 11 ஸ்குவாட்ரன் சேர்ந்த திறமையான விமானிகள் C295 உடன் ஃபிக்ஸ்ட் விங் ட்ரைனிங் ஃபேக்கல்டி சேர்ந்த 2 டார்னியர் 228 விமானங்களுடன் விக் ஃபார்மேஷனில் வருவதை பார்க்கிறீர்கள். C295 is captained by Group Captain Prashant Singh Negi with Wing Commander Sachin S as co-pilot. The Dornier 228 being led by Wing Commander Shiv Chauhan with Flight Lieutenant Animesh Jha towards his left and Squadron Leader Atul along with Flight Lieutenant Ashutosh Digari towards his right. Shift your focus to the sky to your right towards the lighthouse wherein an airborne early warning and control aircraft is keeping an eye, ensuring that the sky is not only safe but also secured, flanked on both sides by the MiG-29 air superiority fighter jets. The AEWNC is flown by Wing Commander D. Sudhakar Naik with Group Captain Vinod Prabhakaran as co-pilot, along with MiG-29s being led by Group Captain Satendra Singh to the left and Wing Commander Mohit to the right. காஞ்சியிலே காமாட்சி உலகை கண்காணிப்பது போல வலதுபுற வானத்தை நோக்கி பாருங்கள். அங்கு ஒரு வான்வழி ஆரம்ப எச்சரிக்கை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு விமானம் AEWNC மற்றும் 2 MiG-29 போர் ரக விமானம் உங்கள் முன்னால். Next in sequence are the IL-78 MKI along with 2 Mirage 2000 flying in the Natraj formation, depicting air-to-air refueling coming in from the lighthouse side. On to your right, the formation shall depict the Mirage 2000s in pre-contact position during the process of taking the fuel from the mother IL-78 MKI aircraft. The captain of IL-78 is Wing Commander Dharmendra Sunda. Squadron Leader Mahendra is the co-pilot and Wing Commander Panda along with Wing Commander Tripathi are the navigators. Along with Mirage 2000s being led by Wing Commander Himanshu Gupta to his left and Squadron Leader Satyendra Kumar towards his right. அடுத்த வரிசையில் IL-78 MKI மற்றும் 2 மிராஜ் 2000 ஆகியவை உள்ளன. இது வானத்தில் பறக்கும் பொழுதே எரிபொருள் நிரப்புவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நட்ராஜ் அமைப்பில். Symbolic of the strengthening jointness between the Indian Air Force and the Indian Navy, we will have Indian Navy's P-8I flanked with 2 Rafales of the Indian Air Force flying in from your right, the lighthouse side. The interoperability between the Indian Navy and the Indian Air Force will ensure protection of the national interest in maritime domain and also reinforce our shared military values. The P-8I captain is Captain M.A. Zia along with Commander Saurabh as first pilot and Lieutenant Commander Vikram as co-pilot, along with Rafales being led by Wing Commander Sushil Shinde towards his left and Squadron Leader Vijay Chandgude towards his right. வில்லும் அம்பும் போல உங்கள் முன்னால் இந்திய கடற்படையின் P-8I மற்றும் இந்திய விமானப்படையின் 2 ரஃபேல் விமானங்கள் லைட் ஹவுஸ் பக்கத்திலிருந்து உங்கள் முன்னால் தனுஷ் ஃபார்மேஷனில். Flying next in Nilgiri formation are 3 Jaguars, one of the most formidable strike aircraft of the Indian Air Force in big formation. The formation would be streaming fuel while flying in front of you. The formation is led by Group Captain Varinder Singh with Wing Commander Vineet Singh and Flight Lieutenant Gaurav to the left and Wing Commander V. Nagamalai and Squadron Leader Parmeshwar to the right. கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக நீலகிரி அமைப்பில் அடுத்ததாக பறக்கும் 3 ஜாகுவார்கள் இந்திய விமானப்படையின் மிகவும் வலிமையான தாக்குதல் விமானங்களில் ஒன்றாகும். உங்களுக்கு முன்னால் பறக்கும் பொழுது விமானங்கள் எரிபொருள்களை ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும். ஜல்லிக்கட்டு காளைய அலங்காநல்லூர்ல பாத்திருப்பீங்க, வானத்துல பாத்திருக்கீங்களா? இதோ உங்க முன்னால். So shift your gaze onto your screens. Like thunder approaching from your right, you shall see our very own
3 light combat aircraft Tejas in Vic formation in the skies. The formation is being led by Group Captain M. Surendran with Wing Commander M.V. Sriharsha to his left and Wing Commander C.S. Chauhan towards his right of 45 Squadron known as the Flying Daggers. முருகனின் வேல் போல உங்கள் வலதுபுறத்திலிருந்து சீறி வருவது நமக்கே சொந்தமான 3 லைட் காம்பேட் ஏர்கிராஃப்ட் தேஜஸ் கார்த்திகேய ஃபார்மேஷனில் வெற்றிவேல் வீரவேல். Next in sequence, again from the right, will be the Sukhoi 30 MKI flying in Vic formation, call sign Marina, flying over the stranded beach right here in front of you, streaming fuel shortly from the right. The aircraft will be flown by Wing Commander KV Shimpi with Squadron Leader BS Sarangal and Squadron Leader Ravi Sharma with Flight Lieutenant S. Bichka to the left, Squadron Leader Anugrah Singh and Squadron Leader Kshitij Sehlot to the right. உன் கரையில் பட்ட என் காலடி சுவடுகளை அழித்திடலாம், ஆனால் என் மனதில் நீ தந்த நினைவுகளை அழிக்க முடியாது கடலே மரீனா. அடுத்ததாக மரீனா ஃபார்மேஷனில் பறக்கும் சுகாய் 30 MKI உங்களுக்கு முன்னால் பறக்கும் பொழுது எரிபொருள் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும். மோனை முத்தமிழ் மும்மதம் மும்மொழி யானை முன் வந்து எதிர்த்தவன் யாரடா என்றார் ஒட்டக்கூத்தர் எனும் பெரும் புலவர். ஆம், இயல், இசை, நாடகம் என்ற மூன்றும் அடங்கிய அந்த முத்தமிழ் தாய்க்கு பெருமை சேர்க்கும் வண்ணமாய் இன்று நடைபெறும் விமான சாகச நிகழ்வுகளின் பெயர்கள் அமைந்துள்ளன. புயல், சங்கம், சேரன், சோழன், பாண்டியன், பல்லவன், கலாம், காவேரி, காஞ்சி, நட்ராஜ், தனுஷ், நீலகிரி, கார்த்திகேயா, மரீனா மற்றும் மகாபலி இவற்றுள் சிலர். So ladies and gentlemen, do you want the formations to approach towards you once again? If so, I want you to wave your umbrellas to attract the attention of our pilots. No, not all of you are doing it. Do it once again on my count of 3. 3, 2, 1. Wave your umbrellas. Good Josh, Chennai. So, I would now request you to train your eyes straight ahead of you as you shall now see the formation approaching towards you. The first being Kachi formation, comprising A, W and C and 2 MiG-29 and Vic formation coming over you right away. தோழர்களே, இப்பொழுது உங்கள் பார்வையை நேராக பாருங்கள். உங்கள் முன்னால் காஞ்சி ஃபார்மேஷன், ஒரு AEWNC மற்றும் 2 MiG-29 போர் ரக விமானம். ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? So, do you want the next one to approach you? If yes, I want a big round of applause. I can't hear you. Okay, that's good. Next in sequence is the Natraj formation, comprising IL-78 and 2 Mirage 2000 aircraft approaching towards you. நடனம் என்றாலே தில்லை அம்பலவானின் நடனம்தான். அந்த அழகை நினைவூட்டும் வகையில் வானிலே IL-78 மற்றும் 2 மிராஜ் 2000 கொண்ட நட்ராஜ் ஃபார்மேஷன் உங்களுக்காக. இதோ உங்கள் முன்னால் நட்ராஜ் ஃபார்மேஷன். ஒரு பலத்த கரகோஷத்தை எழுப்பி வரவேற்கலாமா சென்னை? Chennai, responding to your enthusiasm, next approaching towards you,
would be the PHI and 2 Rafale aircraft in Dhanush formation. வானம் எய்த பானம் போல இப்பொழுது உங்களை நோக்கி வருவது P8I மற்றும் 2 ரஃபேல் விமானங்கள் தனுஷ் ஃபார்மேஷனில். சுற்றி நின்று ஊரே பார்க்க களம் காண்பான், புன்னகையில் சேனை வாழ ரணம் காண்பான், உன் பேரை சாய்க்க பல யானைகள் சேர்ந்த போதே நீ சிங்கம் தான் எனும் சொல்லும் வகையில் உங்கள் முன்னால் தனுஷ் ஃபார்மேஷன். Chennai, give them a big round of applause. Mindukum Sandukum Vare Chennai. I'm waiting. Our pilots are all enthused with your enthusiasm, and they will respond with a surprise that will be coming next. If you want a surprise, I want you to wave your umbrellas once again to attract the attention of our pilots. Once more. Next in line shall be the Nilgiri formation comprising 3 Jaguars that shall be coming in with a surprise to herald the festive season. வரிசையில் அடுத்ததாக வானில் பாய்ந்து வரும் 3 ஜாகுவார்களை கொண்ட நீலகிரி அமைப்பு. அவை உங்களுக்கு முன்னால் தீப்பிழம்புகளை வெளியிடும். சத்தம் பத்தல, பெருசா விசில் போடுங்க சென்னை. Chennai, please clap. Yeah, they respond. That's the heralding of the festive season. So sparkles on the ground, did you like the sparkles in the air? If you want more, I want you to give a big round of applause to the next formation, Karthikeya, that comprises our very own light combat aircraft, 3 Tejas in Vic formation. நம்முடைய பெருமை, நமது தேஜஸ். இதோ உங்கள் முன்னால் கார்த்திகேய ஃபார்மேஷனில் வீரவேல் வெற்றிவேல். So Chennai, you're facing the marina, right? But you're facing one more marina, that is a 1 marina formation comprising 3 Su-30 MKI coming in Vic formation. Once they come in, they shall throw in a surprise in respect of the deity of Chennai, Lord Kapileshwara. So can you make out the specks on the horizon above the seas? இறுதியாக மெரினாவிலே மெரினா அமைப்பில் ஒரு தீபாவளி. Su-30 விமானங்கள் விக் ஃபார்மேஷனில் சென்னை வானத்தை தீப்பிழம்புகளால் அலங்கரிக்கின்றன. வானிலே படை வீரர்கள் நடத்தும் சாகசங்களை பார்க்கையில் கடலின் ராஜமீன் கூட துள்ளி குதிக்கிறது, நாமும் வானம் வரை செல்ல வேண்டும் என்று. Give a shout out to our pilots. You are now about to witness a low-level aerobatic display by the Sukhoi 30 MKI as Chola. The display is being performed by Wing Commander Abhinav Sen with Flight Lieutenant Ashish Sharma of 31 Squadron, also known as the Lions. Wing Commander Abhinav Sen is a fighter combat leader with more than 3,000 hours of flying experience. என்ன சென்னை, அதிர விடலாமா? And here it enters from your left, demonstrating a high-speed run at speeds over 900 km/h and shall be dispensing flares. Don't be fooled by the noiseless dash, as thunder always follows the Sukhoi. நீங்கள் இப்பொழுது பார்ப்பது Su-30 MKI சோலா என்னும் பெயரில் தீப்பிழம்புகள் வெளிவருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் சென்னை.
The pilot is now carrying out a 9G turn and positioning for its next maneuver, the loop tumble yaw. அடுத்தபடியாக லூப் டம்பிள் யா இதோ உங்களுக்காக. And as she reaches the top of the loop, notice that she is inverted. At this stage, instead of the nose coming down, you see the aircraft tumbling out in the sky, carrying out a somersault, followed by a flat turn. And before your very eyes, the aircraft says goodbye to all the known laws of aerodynamics. This combat maneuver helps him to rapidly change his direction mid-flight, and that too in a short span of time. Apart from the sheer flying skill, this exquisite maneuvering was made possible by a combination of thrust-vectored engines and fly-by-wire technology in the aircraft. The pilot is now positioning to carry out rolls to the right. Look straight ahead as the mighty flanker shall effortlessly carry out multiple rolls. கண்ணிமை காலடிக்கு தயாராகுங்கள், உங்கள் முன்னால் ஸ்னாப் ரோல்ஸ். Flying in this manner requires not only a good degree of situational awareness, but also absolute mastery on the aircraft and a thorough knowledge of its capabilities. He is now carrying out a teardrop turn for a low-speed run from your left to the right. வீரா ராஜ வீர, சூரா தீர சூர, வீழா சோழ வீர, சீரார் ஞாலம் வாழ, வாராய் வாகை சுட, உங்கள் முன்னால் சோழா எனும் பெயரில் Su-30 MKI. What distinguishes the supersonic aircraft from others is the ability to fly at low speeds as well. And this is precisely what the MKI will demonstrate to you as she flies past at just 200 km/h and shall be dispensing flares. Notice the high angle of attack. As they say, even the winds stop to stare. ஸ்லோவா, பொறுமையா, அழகா, மெதுவா, உங்கள் முன்னால் Su-30 MKI. பிரம்மாண்டமான நிகழ்வு சென்னையில மட்டும்தான் நடக்கும். Ever seen a fighter in reverse gear? If not, then watch on as the pilot will now execute a remarkable maneuver called the tail slide. And here he pulls up, making the aircraft stand on its tail. There you see 30 tons of machinery and 2 humans stationary in the sky. Dispensing flares, heralding the festive season in the skies of Chennai, and now, as the name suggests, she slides forward and downward. This maneuver shows the extraordinary handling of the aircraft and the stability of its jet engines. ஒரு கார் ரிவர்ஸ் கியர்ல போறத பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு போர் ரக விமானம் முதல் முறையா ரிவர்ஸ் கியர்ல போறத இன்னைக்கு உங்க முன்னால் இந்த Su-30 MKI செய்து கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு பிரம்மாண்டமான காட்சி, ஒரு அழகான காட்சி. And get ready for better action. சென்னை இன்னொரு முறை உங்களுக்காக லூப் செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம். தலைகீழா நடந்து பார்த்திருக்கீங்க, பறந்து பார்த்திருக்கீங்களா? இதோ உங்கள் முன்னால் லூப் டம்பிள் யா செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம். வானில் நின்றபடி கீழே இறங்குவது Su-30 MKI. இப்பொழுது டம்பிள் செய்து உங்கள் முன்னால் குட்டிக்காரணம் அடித்து வருவது Su-30 MKI சோழா என்னும் பெயரில்.
And now it is time for the grand finale. The next maneuver is going to be the vertical Charlie, also known as the victory roll. And Chennai, you are here in for a surprise. And here he pulls up into the vertical, carrying out roll and dispensing flares. நீங்கள் உங்கள் முன்னால் பார்த்தது vertical Charlie செய்யும் Su-30 MKI. ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? Now another most awaited aerobatic display is going to be unleashed in front of you, wherein we have the light combat aircraft Tejas as Pandya being flown by Group Captain Karthikeya Singh. Please brace yourself for the first maneuver from your right, the hesitation roll, followed by a snap roll. மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வீர சுந்தர பாண்டிய உருவாக்கம் இதோ உங்கள் முன்னால் தேஜஸ். And here it comes. 1, 2, 3, 4, and a snap roll. And there it goes, pitching up, going over the top, inverted, stops and rolls and dives down again. Watch the pilot turning left, executing the maximum rate turn. The pilot now spots an adversary and starts turning like a beast. நீங்கள் பார்க்கும் இந்த maneuver max rate turn. The pilot is now positioning for the signature maneuver, the red-eye turn. In this, the pilot is pushed to the other end of the envelope where the aircraft is subjected to negative 3.5 G. Keep watching as he shall bank right and turn left. நீங்கள் பார்க்கும் இந்த maneuver red eye turn. Keep looking straight ahead as the pilot now positions for an aerial salute to the guest. இப்பொழுது உங்கள் முன்னால் நமது நாட்டின் பெருமை தேஜஸ் உங்கள் முன்னால் vertical Charlie செய்ய உள்ளார். And here it approaches towards you from the front. Keep looking. And here he pulls up, showing off its angles and delta platform. ஒரு மயில் தனது தோகையை விரித்து அழகாக ஆடுவது போல் உங்கள் முன்னால் தேஜஸ். Continue looking out straight ahead. The aircraft will come for a very tight offensive turn, displaying its superior aerodynamic design and abilities like turning tight on a racetrack in the sky. Watch it as it turns effortlessly in a radius of just a few hundred meters, which looks unbelievable for a fighter plane. வானத்தை வண்ணமளித்தபடி செல்வது உங்கள் முன்னால் தேஜஸ் விமானம் அழகாக செய்யும் இந்த மனுவர் minimum radius turn. The pilot will now position for the next maneuver, the slow speed march.
என்னதான் ஃபாஸ்டா வந்தாலும் ஸ்லோவா வரதுக்கான ஒரு அழகே தனி அழகுதான். உங்கள் முன்னால் ஸ்லோ ஸ்பீட் மார்ச். Look as the aircraft effortlessly glides past you at a staggering speed of just 200 km/h. எப்படி திருவாரூருக்கு தேர் அழகோ அதே போல் உங்கள் முன்னால் அழகாக வருவது நமது நாட்டின் பெருமை தேஜஸ். ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் வரவேற்கலாமா சென்னை? வானை அளப்போம், கடல் மீனை அளப்போம், சந்திர மண்டலத்தில் கண்டு தெளிவோம் என்றார் பாரதி. ஆம், வானை அளந்து செயல்பட வேண்டிய சாகசம்தான் நாம் இப்பொழுது கண்டு களிக்கிறோம். மின்னல் மாதிரி டக்குன்னு வரவிருப்பது உங்கள் முன்னால் தேஜஸ் விமானம் நமது நாட்டின் சுதேசிய பெருமையை வெளிப்படுத்துகிறது. And here it goes, rolling towards the blue yonder, illustrating the Indian Air Force's motto, touch the sky with glory. உலகம் சுற்றும் வாலிபனை பத்தி கேட்டிருப்பீங்க, பார்த்திருப்பீங்க. தினம்தோறும் உலகத்தை சுற்ற வைக்கும் வாலிபன் இதோ உங்கள் முன்னால். ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? A big round of applause for the display put up by the Tejas. हेलो चेन्नई, எப்படி இருக்கீங்க? अभी आप सबने देखा आसमान का सीना चीरते हुए भारत की शान भारतीय वायुसेना के विमान तेजस को। और अब तैयार हो जाइए और भी अद्भुत प्रदर्शन के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में इस आसमान में 4 चांद लगाने आ रहे हैं हमारे सारंग दल के हेलीकॉप्टर, जो कि भारतीय वायुसेना में सबसे सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर होने का गौरव रखते हैं. And we promise you that this display will become a part of your most cherished memories. And now our pilots are all set to paint the skies in sarang colors. Unge ane varakkum marakkum odiyada anubhavta itara nanga ready. Chennai, ninga ready? Let's make some memories together. And now, without further ado, please welcome the brand ambassadors of the Indian Air Force, the Sarang Helicopter Display Team. The team is maintaining the Yodha formation dedicated to all the air warriors as we celebrate the 92nd anniversary of the Indian Air Force. Leading the formation is the Commanding Officer Group Captain Santosh Kumar Mishra in Sarang 1. Flying right behind him is Sarang 5, followed by number 4. Sarang 2 is vomiting to his left and Sarang 3 is to his right. The co-pilot of Sarang 1 is Squadron Leader Buddhi Sagar Domre. To showcase the might of the domestic defense industry and Atmanirbhar Bharat, the Sarang team soars through the skies in the state-of-the-art, the advanced light helicopter Dhruv. And now get ready to witness the change in formation from the Yodha formation to the English letter I in the sky.
And now this I stands for you, me, our motherland, and for these indigenously developed helicopters. And now coming in from your right, sarangs representing the Atmanirbharta of our nation, the India formation. The pilot in command of Sarang 2 is Wing Commander Chanpriya with his co-pilot Squadron Leader Sachin Govind. The captain of Sarang 3 is Wing Commander Avinash with his co-pilot Wing Commander Veer. Number Chennai Payyan Wing Commander Gokul Krishnan are local boys in command of Sarang 4 with his co-pilot Squadron Leader Karan Prabhakar. And our number 5 is being flown by Tamil Natan Tavapudalvan Squadron Leader Akash, fondly called as Talapati by our team, with his co-pilot Wing Commander Adarsh Thakur. The safety officer for today's show is Flight Lieutenant Ajit, assisted by the videographers. और अब जल्द ही लीडर के आदेश पर आप देखेंगे टीम को डायमंड फॉर्मेशन में. We shall listen out for the leader's call. That was the leader, and here's the reaction. Sarangin in the diamond formation, Anayta Tamlar Galakkum or Anba Samarpanam. Do not shift your gaze, you are in for a breathtaking surprise. And here goes number 4 pulling up for a stall turn. The sarangs are performing gracefully in the sky, while below the guardians of our seas, the Coast Guard ships, stand watch. What a sight to behold! As the aircraft fly past, you can be with the pilots and wish them luck. Here they are making a short exit and will soon be back in the arena with more thrill. Indian Air Force, potent, powerful, self-reliant. Showcasing these qualities, sarangs are now positioning for the team's signature maneuver, the Dolphin's Leap. All 3 helicopters flying abreast will pull up in the vertical plane and carry out a synchronized stall turn to the left. Dolphin kadalla paathirpinga. Vaanathilla paathirkinga. Idu ungalakkaga sarang 1, 2 and 3 for the Dolphin's Leap. There goes number 4 joining up with the formation. And now a word about the maintenance team who ensures that these 5 birds take to the skies and return safe. The team of the technicians is being ably led by Wing Commander Priyanshu. உலகத்திலே வரை 5 ஹெலிகாப்டர் military display team நாங்க தான சொல்றதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். And on this note, set your gaze straight ahead as the team is rolling in for the crossover break.
Both the pairs flying abreast will execute a synchronized banking until their rotors are nearly vertical and crossing in very close proximity. Look straight ahead for the crossover break as we await the leadership. Chennai, enjoy Banuring glass. Sarangik Urpiriya whistle Bodanga. Everyone now get ready to witness the unmatched precision of our pilots even closer to you. So hold your breath as both pairs will close in towards each other and the pilots will execute a coordinated pitch up, cross each other's flight path with just a hair's breadth of separation. तो अपनी नजरें दोनों ओर बनाए रखें क्योंकि आपकी दाहिनी ओर से आ रहे हैं सारंग 1 और सारंग 3 और बाईं ओर से आगे बढ़ रहे हैं सारंग 2 और सारंग 4 लेवल क्रॉस के लिए. It will be a matter of astonishment to you all that while doing these daredevil maneuvers, the aircraft maintains the distance of less than 10 meters. And now coming in from opposite directions as Sarang 3 and Sarang 4 are gearing up to pull off some mind-blowing pair maneuvers. The helicopters will cross head-on and perform synchronized stall turn. Please look straight ahead for high-speed cross. Unity in diversity is India's distinction. That trickles down to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards our common aim of winning hearts and saving lives. Right in front, we present a beautiful pulsating heart to the people of Chennai with love, Sarangs. Cupid number 5 from your left, piercing straight through the beautiful Sarang heart. Chennai, in the heart, எங்கள் உலத்திலிருந்து உங்கள் இல்லத்திற்கு அன்புடன் என்றும் என்றென்றும். Our team boasts of the finest air warriors of the Indian Air Force. An embodiment of professionalism and ethos of the IAF, the Sarang team has consistently stepped up in humanitarian assistance and disaster relief missions, displaying their unwavering commitment to serve humanity. This was evident once again during the recent floods in southern Tamil Nadu. Since the team's formation, it has mesmerized the audience in Singapore, Chile, Germany, United Kingdom, Bahrain, Mauritius, Sri Lanka, Russia, Dubai. And recently, 15 days ago, the Sarangs performed over the pyramids at the Egypt International Air Show. A truly proud moment for all Indians. Chennai, Oratarmana Sambhavtarga Ninga ready, Then please look straight ahead as the team is coming together for a jaw-dropping display of synchronized brilliance. The Sarang split on the soul-lilting tune of Vande Mataram. As the formation splits, the leader will pull up to present a salute to the nation. We shall listen out for the leader's call.
So this was Sarang Helicopter Display Team. And to keep up with us, you can follow on Instagram and Twitter handles as Sarang_IAF. I hope young display உங்களுக்கு நம்ம தளபதி படம் மாதிரி பிடிச்சிருக்கு. சென்னை உங்கள் அன்புக்கு நன்றி. Okay, Chennai. Coming in next is the largest aircraft of the Indian Air Force, C-17, along with Suryakiran Aerobatic Team. Can you spot it on the horizon? If yes, raise your umbrellas. And here, you are being delivered with a surprise. The Indian Air Force is adept at delivering a surprise. Flying in next is C-17 along with Hawks of Suryakiran Aerobatic Team. Ladies and gentlemen, look behind your right shoulder to catch a glimpse of the magnificent C-17 taking a curved path as they graciously turn in front of you, streaming the tricolor in the skies, trailing right behind the Suryakirans in arrowhead formation. The captain of C-17 is Wing Commander Akshay Saxena, and leading the Hawks is Group Captain Gurpreet Singh Dhillon. Flying with Dhillon is Chennai's own boy, Group Captain Dashrathi, who witnessed the air show in the year 2003 at the very same Marina Beach and vowed to fly in the skies of Chennai one day to mesmerize you all. உங்கள் முன்னால் நீங்கள் பார்ப்பது மகாபலி ஃபார்மேஷன், ஒரு C-17 கனரக விமானம் மற்றும் சூரியகிரண் ஏரோபாட்டிக் டீம். சென்னை பிரம்மாண்டம் என்ற பெயருக்கு பொருத்தமான இந்த ஃபார்மேஷன் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு சமர்ப்பணம். Achamillai. These powerful words by Bhartiyar perfectly embody the spirit of the Suryakiran Aerobatic Team. Ladies and gentlemen, boys and girls, Sarang மற்றும் C-17 அணியின் மிக பெரிய காட்சி முடிந்தவுடன் இந்திய விமானப்படையின் சூரியகிரண் வகுப்பின் கண்கவர் மற்றும் நெஞ்சில் பதியும் கலை விளையாட்டு அற்புத காட்சியை பார்க்க தயாராகுங்கள். சென்னை, நீங்க ரெடியா? What you just saw was a trailer of the Suryakiran team. And if you want them back, can I hear a huge round of applause? It's time to take up the thrill and excitement. After more than 2 decades, the skies of Chennai will once again see 9 magnificent jets proudly wave the tricolor in the sky. In less than a minute now, the Suryakiran team will be taking over the sky of Chennai. இந்திய விமானப்படை அதன் சக்தி, துல்லியம், தோழமை உணர்ச்சி மற்றும் வீரத்திற்காக அறியப்படுகிறது. And today the Suryakiran team will demonstrate the same professionalism and josh. So ladies and gentlemen, please welcome the ambassadors of the Indian Air Force, the Suryakiran Aerobatic Team. Leading the team is Group Captain G.S. Dhillon, and here they come diving back down. Now please keep your gaze fixed on the team. You will see one aircraft detaching from the formation. Anga paranga, there goes number 7 squadron leader Chandel.
The aircraft have now moved behind onto the wings of Group Captain Siddesh Karthik, our very own Chennai boy and the deputy leader of the team. The aircraft are now in the shape of the letter V, a tribute to the Indian Armed Forces. Ladies and gentlemen, presenting the Victory Formation. Now I'm sure you remember one aircraft had detached from the formation. Please look to your left. Angaparanga, he is back and he has a message. நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லு, திரும்பி வந்துட்டேன்னு சொல்லு. The co-pilot of the team leader is Group Captain Ajay Dasrathi. Dusty is a Su-30 pilot who hails from Chennai. Now please look towards your right. Dusty will lead the aircraft and pull up towards the sky. And as they go up, they will turn by 90 degrees to draw the shape of the clover leaf, a symbol of hope, faith, and good luck, sending you best wishes from the sky to his very own homeland. The aircraft that you see flying above are the Hawk Mark 132 Advanced Jet Trainer. And to give you a closer look of this aircraft, please look to your right. Here comes number 7. 360-degree viewங்க எல்லா ஆங்கிள் இருந்தும் இந்த ஏர்கிராஃப்ட் பார்க்கலாம். Flying on the wings of the leader in all formations is number 2 squadron leader Jasdeep Singh and number 3 squadron leader Vishnu. Look to your left, here they go pulling up for the barrel roll. Ladies and gentlemen, please brace yourselves and sit tight as you are in for a surprise. Attagasamana surprise katirka. Look to your right, here's number 7 buzzing through the skies.
And now it's time to shift our gaze straight ahead. Because right above the magnificent Coast Guard ship, the aircraft will be approaching together from right in front of you. And on the leader's command, they will spread in different directions as a tribute to the arms and services of the Indian Armed Forces. And there goes the leader pulling up with his wingmen. Get ready to hear the leader's voice straight from his cockpit. And bust, go! Makkale, ingum poladinga. We're just getting started. The team will now commence their synchro maneuvers, where we will bring the action much lower and closer to you. For the first synchro maneuver, please look towards your right. You will see Wing Commander Arjun Patel and Wing Commander Alan George coming in. But also look to your left. Here comes Squadron Leader Ankit Vashisht and Wing Commander Rajesh Kajla. These aircraft will now be crossing each other right in front of you. Ippo unga right and unga left paranga. Well, let me tell you, such daredevil maneuvers are made possible by sheer practice, precision, and trust among each team member. And demonstrating this precision, hard work, and immense trust, here come number 8 and 9, once again from your right and left. Windmill or a high five moment. Here's your chance to witness the coolest high five in the sky. Please look to your right and your left. Let's shift our gaze to our right. You will see the aircraft forming the shape of the English letter A. And this A stands for the mighty aerospace power that the Indian Air Force is today. But wait a second, who's that coming from your left? There goes Wing Commander Arjun Patel, pulling up for a loop. And now, please look to your right. You will see 3 aircraft flying in together for the next maneuver. Keep looking closely because one of these aircraft is going to turn upside down. But don't worry, he has complete faith in his wingmen to guide him in the sky, even when flying inverted. Here they are, from your right.
It's now time to shift our gaze to our left. In this next maneuver, you will see both our Chennai boys in action. Group Captain Ajay Dasrathi will be flying straight in the lead, and Group Captain Siddesh Karthik will fly around him in circles to form a helical structure just like the DNA. From your left, presenting the team's DNA maneuver. நம்ம எல்லாருக்கும் கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு தெரியும்ல. இப்போ வானத்தில் ஒரு கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. Let's play a game of hide and seek with our pilots today. Please scan the sky and try to spot the aircraft coming in for the next maneuver. Well, let me help you. Look straight ahead. If you see one aircraft, wave with one hand. And if you see two of them, wave with both hands. And now for the next maneuver, shift your gaze towards your right. You will see the team leader fly in with his wingman. And on my count of 3, 2, 1, they will roll together synchronously for an aerial rock and roll. Are you ready? In 3, 2, 1, here we go! Here they come, diving back down. Get set to witness the Suryakiran burst. And now, Chennai, please look up as our pilots turn into artists and paint a beautiful picture in the sky. Coming up next, this maneuver is dedicated to the wonderful audience present here today. All eyes up in the sky. There are our synchro buddies number 8 and 9. Chennai, இது உங்களுக்காக. And that's our Cupid Wing Commander Rajesh Kajla, drawing an arrow through the heart and spreading the love. And once again, please fasten your seat belts because this next maneuver is sure to sweep you off your feet.
That's Wing Commander Arjun Patel pulling up to the sky and coming right back down towards you. Please wave at him. He is also waving right back at you. And now shift your gaze straight ahead, ladies and gentlemen. There comes the team, and the leader has a special message for you all. Chennai, Romba Romba Nandri. Surya Kiran Jai Hind. Chennai Makkalin Andirka Surikiranin salute. சென்னை இந்த பிரம்மாண்டமான ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? தேங்க்யூ. இவ்வளவு நேரம் பல சாகசங்களை நீங்கள் அனைவரும் பார்த்து மகிழ்ந்தீர்கள். ஆனால் இப்பொழுது நீங்களும் ஒரு பெரிய சாகசம் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்புற மாதிரி இருக்கியா? ஆமா, நீங்களும் ஒரு சாகசம் செய்ய போறீங்க சென்னை. அந்த சாகசத்துக்கு ரெடியா? ஆம், உலகத்திலேயே அதிகபட்சமான மக்கள் தொகை கொண்ட சாகச நிகழ்ச்சி இன்று நடந்த நிகழ்ச்சிதான். ஐ ரிப்பீட், உலகத்திலேயே அதிகபட்சமான மக்கள் தொகை கொண்ட சாகச நிகழ்ச்சி இன்று நம் மரீனாவில் நடைபெற்ற இந்த வான் சாகச நிகழ்ச்சி. இது லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம்பெறவுள்ளது. அனைவரையும் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே காத்திருக்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஐ ரிப்பீட், இது லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம்பெறவுள்ளது. அனைவரையும் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே காத்திருக்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்ஜாய் பண்ணீங்களா சென்னை? எப்படி இருந்தது? அப்படியே குடைய தூக்கி கைய தூக்கி ஒரு ஓ போடுங்க பார்க்கலாம் நம்ம வீரர்களுக்காக. எவ்வளவு பேர் ராணுவத்துல சேர ரெடியா இருக்கீங்க? விமானப்படையில சேர்ந்துடலாமா? சாகசம் பண்ணலாமா? உன்னை ஊர் போற்றி நாடு போற்றி உலகம் போற்றி பறை சாற்றி நிற்கிறது ராணுவ வீரனே, நீங்கள் தான் எங்கள் எல்லை சாமி என்று. Chennai, please stay back. Here's your chance to come on the front page as one of our helicopters is returning for aerial photography. It has a high resolution camera that will take the pictures of one of you, or maybe many, we don't know. So stay back. Here's your chance to be in the limelight. Chennai is on its way for the world record for the highest wing inside India and abroad. Please stay back for a shot of aerial photography. சென்னை ஓவர் நைட்ல சூப்பர் ஸ்டார் ஆகணுமா? இதோ உங்கள் தருணம். இந்த மாதிரி வாய்ப்பு வேற யாருக்கு கிடைக்கும்? நாளைக்கு நெஞ்ச நிமித்தி நெஞ்ச தட்டி ஆமாண்டா நானும் அந்த சாதனையில ஒருத்தண்டா அப்படின்னு நீங்களும் சொல்லணுமா? அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான். இதே இடத்துல தயவு செய்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் செய்யுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனால் இன்று நாம் செய்வது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை. லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம்பெறவுள்ள இந்த சாதனை உலகத்திலேயே, ஆம் உலகத்திலேயே அதிகபட்சமான மக்கள் தொகை கொண்ட சாகச நிகழ்ச்சி இன்று நம் மரீனாவில் நடந்த நிகழ்ச்சி. இதை ஒரு ஹெலிகாப்டர், சேதக் ஹெலிகாப்டர் உங்கள் முன்னால் வந்து போட்டோகிராஃபி செய்ய உள்ளனர். ஸோ தயாராகலாமா சென்னை? Look on towards your right. The helicopter is approaching with the aerial camera. Stay back for the aerial photography. You might be the star of tomorrow.
சென்னை கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணலாமா? உங்க கொடைகளை தூக்கி நான் ரைட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வலது புறமும் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இடது புறமும் செய்யலாமா? எனக்கு ஒரு ஓ போடலாமா ப்ளீஸ்? alright, so உங்க கொடைகளை தூக்கலாம். ரைட், லெஃப்ட், ரைட், left, right, left. Chennai, you guys are fantastic. Big round of applause to you, please. Helicopter ungal munnal. One more time. Chennai, right, left, right, left, right, left. One more time. Right, left, right, left. என் கூட சேர்ந்து வந்தே மாத்திரம் ன்னு சொல்லலாமா? alright, on the count of 3, 1, 2, 3. வந்தே மாத்திரம், வந்தே மாத்திரம். one last time, வந்தே மாத்திரம். நன்றி. On behalf of the commentary team, squadron leader Karthik and Mrs. Revati Karthik, squadron leader Narendra Kushwaha, squadron leader Tanya Singh, squadron leader Jasleen Kaur, squadron leader Shweta Priya, flight lieutenant Pallavi Sangwan, flight lieutenant Kamal Sandhu, Corporal Bhavesh and Corporal Rahul